Так, продолжаем мы дальше играть в Disco Elysium. Последний раз у меня смутные воспоминания по поводу предыдущего эпизода, но я, в принципе, помню о том, что мне рекомендовали сделать. В первую очередь мне нужно... Чё? В первую очередь мне нужно открыть... вот, усвоить. Во. Вот что мне надо сделать. И, по-моему, все. Да. Окей, так. Это первый момент. Второй момент. Я собирался идти попробовать поговорить с теми, кто организовал стачку. Значит. Поэтому мне сейчас нужно пройти мимо расиста, мимо антистачечников и попробовать пройти вперед. Так. Здесь РГП. Жесткий грузовой порт. Ну, окей. Вполне понятно. Давайте поговорим с ним. Scab? You're hazy on the notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, "Let us cop for less money." Speaking of, what brings the RCM here? To the wild north? Come to see the strife? Я прибыл в Мартинес и расследую убийство. That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. Of course, Policia. It wasn't me. He didn't do it. It's the truth. You know, serious business. I'm sure the big boss will be glad. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike too. Just can't break the command structure and tell you now. My friend, I respect the right to roam. The open range awaits. I don't operate in that capacity. I'm not a If it's so simple, why did the scab leader warn you of the guards? I walk right past Measurehead. Головомеры. Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist there. Walk right past him. Ну вот смотри, он 2,5 метра. Так что в принципе, было бы логично предположить, что он может весить больше 200 килограмм. Так, интересно. Интересно. Ладно, представлю. Но тут этого нет. Выглядит странно. Ладно, не будем об этом. Я опять забыл свою тетрадочку. И, возможно, в этот раз я ее потерял навсегда и окончательно. Да, похоже на то. Пиздец. Хотя нет, вот она. Наверное, да. Наверное, она здесь. Где-то здесь. Наверное. Я, походу, потерял тетрадь с записями. Если это действительно так, то это ужасно. Да, это не та тетрадь. Ладно. Представим, что я как наш лейтенант забыл все просто потому, что я в той предыдущей серии был пьяный. Ну как, я помню так примерно, что там было. Ну, короче, вот этот чувак спокойно может весить больше 200 кило. Мне так кажется. В принципе. Then press the button to unlock the door, then go past him again. You enter the arbor through the office. Está. The man whispers a jaunty tune. Ну, A coastal. давайте попробуем
поговорить с Верзилой. Верзила... О, нифига себе тут предметов. Нифига себе тут предметов. В случае забастовки откройте крышку, нажмите на кнопку. Заплетан электронный замок. Интересно. Дверь не получится ни вскрыть, ни выбить. Your body betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al Ghul. You reek of it. An invisible sword of Al Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Типа алкоголь. It's not good. It's like a rat crawled into your stomach, got drunk and drowned. No, you don't. You need to get another drink. Occident. Does this remind you of someone? The guy down there? Бля. Begging for help. Attempting to pass via for cooperation. How far Occidental up you gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war. Like you dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato upset. You will be superseded. It is, baby, yeah. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the heart. Enough with this begging. You should leave the stage of bring your troops to the Seminine Islands and to Boogie Street, and the walls will be lined with bottles of Al Ghul, your beloved beverage. Inside, There may be a peaceful solution to this. You could internalize Measurehead's race theory. He would take you as one of his own. The best idea. Давай попробуем согласиться, мне кажется. Ну, Ask типа... what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Do you? there are 3 categories of race. Типа A, Типа the Б. heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need education on? Those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema a receding genetic pool has led the Maun on reprehensible street parades. In Maun cities like Stadskanal and Ясно, Vredefort, понятно. wherein the Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the other large Mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them listen to El Mariachi, as proven by the Maun and the Mesk. Occidental type A is in retrograde. The Seminese and the Areopagites. The Areopagites are sleek, long-headed. The Seminese are powerful, mesomorphic. The former is an immutable progenitor. Unchained, the latter is perfected and adapting. Together they form the Simeno-Areopagite, or Simeopagite super race. That is all. There are no more Type A races in the world. Type B are the unheroic races, amorphous non-competitors of the great race. The Koikos of Grad. You go?
Zimsk, Chest et al. Are what you would call white officer in a suspect description. To an untrained eye, the Koiko appear white and pinkish, like a ham sandwich. But look, pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural. The Koiko, the countless micronationalities au grade, are all inexplicably obsessed with potard. The only thing they like more... Wouldn't he be one for ethnostates? Ну да, кстати говоря, They are microscopic. ну, блядь. The Semeno-Areopagite superstate will cover the its leaders will be the genetic epitome of the Series and Areopagite stock. The Vacholians, halfway between Type A and the Racial Cauldron. Too mixed to know right from wrong. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening. But that seems a little off. Что это страшно посреди между типа мая? Бля, насколько я понял, революция была против королей, так получается? Или... Блять. О, как же это сложно-то, The ё-моё. mysteries of the people of this planet are a tragedy that has played out countless times over. The revolution came to Ravachol from Grad in Zaraz-ridden potato carts. It is literally an illness. A prion disease that leaves the revolution is fatal familial insomnia. A hereditary prion condition passed from the Koiko. Enough of Tibet mediocrity. Ну давай правые. Tips CF are a museum of failed chimeric experiments and tragic maladaptations. They are tortured creatures waiting to... It would be cruel. To entertain ourselves, you understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You need to internalize what you have heard here today, then return to me. This clarity does not... I cannot possibly imagine what else we have to discuss, Tibet Vacholian. Your love for disco music and venereal disease? Салютая классификация раз, нормально. Racists are generally not very good examples of their race. Welcome to Revachol. You hear him yell, he must think redheads are immigrants. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw after... The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Also, his earlobes... Давай, блять, я не буду Your ничего говорить. silence betrays your inferiority. You do not have a reply. You should enter a deep race. Пиздец. Негр-расист. До чего мы дошли? Ладно. Значит, теперь у нас есть современная расовая теория. Еще. Тряпку собирательства у меня, кстати говоря, уже 93%, на удивление. Как мне спуститься-то? Вот здесь. Так, значит, что мне тогда? Давай поговорим с антистачником еще разок, может. Right to work! Right to work! Shame on you! Not before you get in there and get your ass whooped. He might have some advice, but you got to at least try to find measure. Окей, ладно, понятно. Значит, мне нужно будет... Но я не хочу, типа, у меня
даже в контексте игры у меня просто не хватает сил, чтобы его свалить. Поэтому я хочу сказать, что да. Давайте пойдем куда-то еще. Давайте поговорим. Окей, мне еще один кто-то шепнул на ушко, что я могу отправиться и поговорить с бабой насчет двери, после того, как я ее пытался выбить. С товарищей книжницей. Вот. What are you even trying to accomplish, you fool? You're only making things worse. Stop it. Be compelled to look at the books. Go to them. Volumetric. Я собираюсь цензурить. Нормально. Ебать Bizarre арт. scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. Нормально. Скорость все белые проверки разблокированы, лимит улучшений повышается до 4. Нормально. Прикольно. Тут есть целая куча всего еще, блин, я смотрю, ебать, тут целая куча всего есть. Ну, дела. В чем заключается загадка раз? Добавьте идею современной теории раз, ячейку дерева идей, чтобы усвоить ее. Окей, ладно. Это я сейчас делаю. Прямо сейчас. Что у нас там находится? Тут целая куча всего осталось, что я не до конца... Еще одна скучная книга. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of Пара famous people. натуральных. There's Вот, also кстати, может быть, я дверь смогу of открыть. paranatural literature. Sir, please, no browsing in that shelf. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! Давайте Amidst the посмотрим все various равно. books, you find one written by someone named. These three things are very important. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and wholeness, unity, balance. When it's up to your mind to heal yourself, then the book features chapters on topics such as how Найти to магний. find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. There's even a chapter on the ancient Seraise tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and. Ладно. Полезно, в принципе. Several maps have been attached to a bulletin board. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revish. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. To the east, rolling hillsides. Так, я это не Gudrun. запомню. It's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's you feel you're just west of Coal City, somewhere above Jamrock and close to Coal City. Ага. It's not really a map. It's a tourist thing. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of this large map displays archipelagos. You see a constellation: Ozon, Laurentide, Fas Alamir, archipelagos. North disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you can on Caillou, Revachol, a single black star. On Ozon, 850 million people live on these little dots. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Connections to other worlds. Words past the Insulindian. You have little idea what they are. Distant stars. Gods. Perhaps they are gods. Gods of... Блин, пиздец. Пришел в книжный, словил экзистенциальный кризис. Biographies of famous people. You see a large variety of names. Browsing through all the books with all their names, suddenly, a particularly odd title catches you. High Speed Love
chronicles the Roman. Next to Irv's life story, you see it. Next to that, Rivasholian radio personality Guillaume Bevy stands in. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. I'm sorry, I did not mean to rush you. You... Ну, ладно. Брошюра. Тракт о магии фашистов. These shelves are overburdened with books. A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Crime fiction is a disgrace. And as these books greatly overstate the excitement of police work, glossing over. What's more, they completely ignore this. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Shelves filled to the brim with crime novels. Ладно. Давайте посмотрим насчет проверки. Еще раз. Дверь. Понятно. Ладно. Тут у нас что-то, у нас настольные игры были, тут херня. Тоже ничего. Ким, есть что сказать? Скажи-ка мне. Yes. Вот. What do you want to know? Да, кстати. I'm afraid you and I are pawns in a pissing. You don't know? I assumed you were in on it. Better still than an imbecile cop-off. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Was there anything else you wanted to know about the case? Окей, ладно. Давай тогда еще это писькомерение. В анимусе исследуем. А где? Подожди, ее нет? Ладно. Это не так работает. Это просто заметка, понятно. Судя по всему, между участками 41 и 57 пришло какое-то мерение пиписька. Спросите Ким об этом, когда закончится первичный осмотр. Окей, у меня есть еще какие-нибудь заметки? Позади танцев тряпье есть запертый мусорный бак, это понятно. Вот, ключ. Да. Буль или аналогичный шар. Так, тело жертвы я смогу попробовать осмотреть сейчас, из-за того, что тряпку собираюсь, закончил. Удостоверение не надо. Чтобы позвонить Сильвии, спросите, не звонила ли в участок. Ага, вот. Загадка раз это в процессе. Окей, ладно. Хорошо, значит, мне надо найти шарик. И еще что-то... Давайте посмотрим, что у нас здесь. Я вот не ходил сюда. Северный объезд. Жилой комплекс Кейпсайд, причем Мартинезовый. Обратитесь к Тибсу за новым. Вот, пакет. Нужно еще пакет, потому что тогда у меня будут деньги за счет бутылок. Нормально, да. Я не могу их поднять? Нет, не могу. Опа, это что такое? Одинокий баклан. Знаете, я сам своего рода одинокий баклан. Тут какой-то О, слышь? Apparently, she doesn't like logic error. She is not sleeping right now. Pig's come to take me out. Trying to snuff me out. Then why are you sneaking up on me like that? Ладно, иди нафиг. Так, что у нас тут? О, так, ну это мусор. Это мусор. Так что... Да. Садовый шланг. Ну, слушай, я бы его поднял. А тут что? Что он сказал это так, с таким эхом? Или что это? Ладно. Закрытая дверь, но ты с подозрением не смотришь. Окей. О. Блин, лут. Ебать, сколько лута, а. Так, это что такое? Давайте посмотрим. Стол и стулья.
Побитый дождем и гнилью. Так, ну это слишком высоко все. Окей. Тут у нас еще замазано что-то, да? On the side of an apartment building. Ладно. Там, скорее всего, что-то замазано. Вот, судя по эффектам. О! Ебать, это что такое? Военно-морское пальто. Внушение сумрака. Бас. Я даже не видел... вот там наверху какая-то девчонка. Она пролила краску. Ага. Но я вообще-то не свинишка. Твой комплекс Кейпсайд. Рюдесен-Гислен, Северный объезд. A sturdy metal door guards the southwest entrance too. The door rattles against your knuckles. But the door rattles again. But this time... Stop banging on the door! I'm not letting any more strangers in. Полиция. The police? Everyone knows the police don't come round here. No. I already... Go check the backyard door. Maybe someone there? Backyard door? There must be another entrance to the east. Madame, I assure you... There is no reply. Окей. Ну, допустим. Так, заметки у меня нет, но мысленно я сделал такую заметку, что типа там можно зайти сбоку. Были другие постройки раньше. О, магний. Да, магний. Магний, видал. Лодку покрасили. Пирс только для жителей... Ага. Яхта? Она стоит больше, чем когда я когда-либо могу заработать. Just Мессия. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. I'm glad to see you here. Like steel. There is strength there. If she wanted, she... I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to... That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from a... It happens quicker than a shooting star. But did the... How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation. Everything. Right up to, but not including, trade secrets. I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to... And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations. Wait. She just admitted that the lynching ended the strike. Вот это интересно. То есть они прекратили говорить как раз после того, как повесили человека. Но вот это уже заметка, которую следует записать в новую тетрадь для заметок. Да-да. Значит, забастовка и линчевание. Now they won't even let me into the harbor. There's a 2-meter-20 behemoth blocking the gates. А вот. Yes, I believe there is a connection, but that's a subject for later. Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was... But the strike began in December. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. This isn't the first time the union has gone on strike. Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay. Ludicrous even. It's meant. Mr. Clare told him to... How did he... Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Нормально. Yes. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before. There are leaflets everywhere, and banners. Every worker, a member of the board.
Most of the workers probably don't know what that means. In its defense, another said, demand democracy. Pretty tame stuff compared to every worker a member of the board. Ну да. Fortunately, they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about... Нифига себе. This is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of... I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position. A hard-nosed tactic with a side of mockery. And now, people are getting lynched, I hear. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? I first heard it from the boyer at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, call me mañana. This checks out. А, это чувак, который как раз работает, да? The scabs? You mean the huddled masses of Jamrock, come to plead for work where the union... Don't let her answer it herself. If these strikebreakers were organized by Wild Pines or its affiliates, then it would be a company secret. It's implied. She's open to discussing this matter ну окей, ладно. occasion. Everard Clare is a man of the utmost integrity. Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick... If you were to prick him with something sharp, you could see it oozing out. A knife, maybe? No, a rapier. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, Эдгар. yes. А, да, точно. У них же там братья. Это вот в предыдущем, по-моему, было. He also talks exactly like Everard does. Представляю. And when one's term as foreman is up, the other takes... It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. The Débardeurs Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been organized labor at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and A mob. The Débardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be fought. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but and your opinion, detective, if I may ask. I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Débardeurs Union is... Thank you for being candid. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the wolf Да, с выборами. There was a woman, the previous forewoman of the union. She disappeared. Опа, интересно. Предыдущий председатель исчез. Председатель, женщина, исчезла. Вот это интересно, очень интересно. Disappeared? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't right. This forewoman, her name? Sadly, the company records do not even give a name. She's just forewoman Holly. in private correspondence. Holly. I don't even know if it's a sir or given name. And I don't have access to the union's files. Indeed. The company suspects foul play. The point of the presentation is... Thank you for your concern, ma'am. We'll be... Of course. How else can I help? Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Бля. Слушай, у меня нету. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. And this is my colleague from Precinct 41. Сука. How curious. Why is that, detective? I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? I can't hear you, darling. Speak up, please.
Бля, какой кринж, господи. Oh dear. I do believe you, naive as that may sound. As I said, ma'am, his technique may be very Of course, I sympathize, but I'm afraid I... She's a professional negotiator. О, блять, если я надену сейчас одежду внушения, я могу, ну хотя, может не рисковать. Нет, лучше не рисковать. Of course, the situation is extremely volatile. The sooner we can speak about this lynching business, the better for all of us. Of course, detective. Ладно, так, но что я узнал, что точно? Так, давайте... Да, давайте, знаете что, во-первых, посмотрим, что у нас есть. Нужно же показать удостоверение, либо делить... Или, возможно, вы окажете ей услугу, которая закроет глаза на формальности. Угу. Так. Опыт я не получил. Что у нас там как он там называется? Да, вот. Современная расовая теория. 58%. Я знаю только то, что самосуд у компании, которая организовывает, она знает, у нее есть информация по поводу самосуда. Это засекреченный момент. Засекреченный. Окей. Ну, слушай, интересно. Так, там все закрыто, я пройти не могу там. Давайте, короче, посмотрим, что у нас здесь есть снизу слева. Наверное. Слышь, крики морских птиц. Я чуть не пропустил мужика, но я пока схожу вот здесь, посмотрю. О, 2 реала. Нормально. Желтый пальто. Пакет! Пакет, пацаны, пакет! Окей. Так. Все, быстро. Берешь пакет. Пока не стемнело, пока не 4, все, давай. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to why place a tourist attraction in the middle of such poverty? Ну так-то он стоит всего лишь 25 копеек. Давайте. Your money disappears into the coins. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. It looks as if it was abandoned quite some time ago. Nothing. Really? I don't have the eyesight to make it out. Ну что же, я потратил столько, но зато я получил опыт, который я потрачу на силу воли, потому что сила воли дает мне плюс 1 хп. Здесь вот, да, вот боевого духа. И я, по крайней мере, не сразу отъеду. А то я вспомню, блядь, встречу с Куно, сразу же становится грустно. Давай, собирай. Так, Ким, ты немного мешаешь. Сейчас мы очистим этот город от грязи. Заодно заработаем денег. Так, Блять, Ким, ты тут прям почти под ногами путаешься. Я не могу. Банку эту нельзя взять почему-то. Ладно. О, тут что такое? Еще банка. Класс. Ой, еще банки. Респект. Еще банки. Нормально. Так, давай не будем показывать на глаза. Не буду собирать банки при ней, а то она сейчас подумает, что я какой-то дегенерат. Так, давайте. Вот, еще баночка. Нормально. Банки. Бутылки, банки. Бутылки, банки. Опа. Это что такое? Это на обратной стороне нужно смотреть. Окей, ладно. Не, это все сейчас быстро сделаем.
все ща будет. Ща все будет. Ля-ля-ля-ля-ля. Давай. Так. Так. Где у нас тут мусор-то? А это внизу. Ну ладно, давайте. Там, кстати, мусор, по-моему, лежит. Давай, спидран бутылки. Спидран бутылки. Это что такое? С ним проходит линия 30 от пуль. Ага, стреляли. Бывает. Это бандитский Петербург. Здорово, мужики. Ну-ка. Что там еще раз было? Просто напоминает оживленный щебет, крикер ласточек. А, подожди, я туда не ходил пока. Так, нет. Короче, давай тут это... Вот так. О, вот. Класс. Слышь, Куно, если ты чуть спизданешь по поводу того, что я бутылки ворую, я эти голову отдеру. Так, повешенный все еще висит. О, деньги, магний. Отлично. Так, на хате у Куна есть бутылки? Хате у Куна есть что-то. А хотя у Куна есть деньги, слышишь, Куна, блядь, я реквизирую это. Просто потому что ты тут еще пидорас. Так, тут у нас ничего нет. О, полезного там, нет? Окей. Так, время у нас 12:52. В 4, если не ошибаюсь, встреча профсоюза. Мне вот на нее надо успеть. Может быть, я увижу братьев Клэр. В принципе, вариант неплохой. Так. Еще магний. Отлично. Давай. Заходи, сейчас сдадим всю тару нахуй. The tear machine stands in the corner. Your bottles clunk into the machine. Сколько я сдал-то, а? Дофига сдал, да? На самом деле не сильно много. У меня стало чуть больше, чем было. Ладно. О, это что такое? Ладно, их никто не нужен. Никому они не нужны, эти деньги. Я могу... A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy... The windows are clear. They've been recently washed. You can see the driver has adorned his space with a large metal pendant hangs from the rear view. It is a seal of Royalist era. The back end of the cabin has a book with ragged edges catches your notice. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. Likely, yes. This guy's proud of who he is. There he is, in front of Rita. Понятно. Ну да. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут еще. Вот еще немного мусора, наверное, тут есть. Это что такое? Волк. Грубая сила. Класс. Женщину мы трогать опять не будем. Ким сказал, не будем трогать. Так, деньги. Ну, там они уж не нужны, наверное, да. Так. Давайте посмотрим, что у нас. А тут, наверное, есть немного мусора, да? Где-нибудь здесь? Нет? Нет, здесь нету мусора. Блин, здесь нету мусора. Хреново.
Может, здесь мусор есть? О. Гуманитарная помощь. Ну нет, гуманитарная помощь. Собственная помощь от народа Мессины. Служба компания ответственна за эксплуатацию разного моста. Ломки от самарийцев. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. The name Sileng. Happy shopping, officer! Everything's cool. Everything's cool. The goods are cool. You're very cool. You feel a twitch in your index fingers. There's a finger shootout brewing. What? No finger pistols, officer? Pew pew! The lieutenant nods. You're right, officer. 100%. No playing around then. Strictly business. Maybe I can interest you in some. Придите его дать тебе денег, господи. Что тут? Only the coolest goods in Revachol. I've got sneakers, speakers, extremely comfy pants too. I'm an entrepreneur, officer. I've got sources, buyers, suppliers, distributors, manufacturers, wholesalers. Good joke, officer. You glance around the decrepit buildings, the miserable weather. It's beautiful. Beautiful freedom. It is, yes. Anyone can set up. That's right. No permits, no bureaucracy. That's why this city and its law is hyper cool. No need for discounts at ceilings, officer. But did he first mark them up 100% just so that he could put them on sale? My man, you know how the game is played. You and me, we anything for you. You mean these delicious pre-packaged shelf-stable meal kits? Really? No hassle. There's a little of a hassle here, it appears. A moral hassle. No problem here, officer. Wait. Humanix. Humanitarian aid. What? A convincing performance. Look, officer. I'm just a retailer. You'd have... Interesting. Ага. Риторика. Слушай, а у меня есть одежда на риторику. Я сейчас тогда, блядь, с него вытрясу нахуй денег. Минус риторика, плюс грубая сила. Ну, блин. Everything's still cool here, officer. Me? It's a boring story of... This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty. Apricot Suzerainty calls to mind an era when the Seaguy archipelago was colonized by Revachol. It's a bit of a slur, in other words. Very cool. I admire your awareness of our intertwined histories. It's super nice of you to apologize for colonialism, but the Apricot Suzerainty is a shithole. That's why I left. If you say so, officer, I don't worry too much about politics. Окей. Я хочу сделать вот что. Я сохранюсь просто так, я не буду загружаться, если провал будет, но... You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves. I can see you have a taste for luxury, officer. A pair of Faun Ultras. The design is... Those sneakers, mister. 50 реалов. That's mad. Faun Ultra. We're the future. You remember... Скорость реакции координации на минус энциклопедии. These once respectable speakers have been caught. A small heat emboss on the veneer reads... Solidarity. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. These, officer? These speakers are some... Samaran trash. That sounds like they're from the Samaran People's Republic, produced under the dictatorship of the proletariat. No way, officer. These aren't for sale. They're bad Well, if you want... But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, if, on the other hand, you want... Damn. So you have to buy the sneakers first. Ага, да. Ну давай тогда, блядь, знаешь что? Давай я куплю кроссовки. Короче, риторика максимальная. Короче, я куплю кроссовки. Если мне дашь денег на кроссовки. No need to dress Бля.
Just tell him what you want. Oh, okay. But why, officer? Ah, yes. Are you trying to ask for a bribe? Sorry, detective. Ладно. Ладно. Блин. Не получилось, не фартануло. Так. Что ж. Это я грабил... О, перчатки. Блин. Перчатки. Электрохимия. А это мне что дает? Техника. Ломбард. О. Ну, в ломбарде-то можно обменять шнягу на деньги. Это я знаю. Это ломбард. Тут что? Шлюз на ремонте до среды. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires down. This panel usually closes the water lock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a... You pull the lever all the way up. Nothing happens. A spring brings the lever back to its original position. You still need to close the water lock to get across the... Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored? Ну окей, ладно. G'day to you, officers. A burly man hangs out by the water lock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man. I wasn't here to witness it, but those look like tires. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a water lock. The rest of the coast is closed off till then. Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a yeah, not really much else. Just bombed out ruins. It's supposed to operate the water lock, but safety measure. Turns out the panel needs a special key to be reactivated. Wouldn't want anyone moving the water lock. It'll be restarted on Wednesday morning. You want to do the honors when the time comes? Great! Just drop in on Wednesday if you want to see the water lock at work. They say the canal... The coast part of the map is inaccessible until the third day. Ну ладно, хорошо. Так, а что мне там? Подожди. Закройте шлюз в среду. Окей? Ладно. Давайте сходим в ломбард. Древний кассовый аппарат. Wow, a very large red t-shirt with an impressive... Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you. The antlers on the hood of the man's cloak and his... 2 real. Бля, дешево. Dirt cheap. But why? I deal in goods, not services. Нифига, грубая сила трепет, минус 2 авторитет. Ладно, давай не будем пока. Может, мне деньги еще пригодятся. Кинопроектор, женщины, да и... You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. Давай попробуем, почему бы и нет? Why? О. What's this? A headless man riding a horse. A headless man wearing... Oh, that's the headless phone rider. There's been a lot of interest in that particular figure. He doesn't elaborate on the... I've heard about it. I've heard the headless phone rider rides a headless bull. Yes, there are several competing versions of the story, but I believe this... The headless phone rider. It's an urban legend. About a man, 50 cents. Bargain price. I'll throw in the tiny cap too. He lost his cap when he lost his head. Perhaps he's looking for them. Но пока что мне это тоже не надо. Типа, зачем мне покупать фигуру, которая мне не нужна? The boomboxes on the shelf look well loved.
and well-traveled. One especially catches your eye. Just make sure it works before you buy it. Absolutely. I've tested each one myself. О, раз у теорем. Recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Even the is the Harman Welsh W2 12, нифига! made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel. Ладно. Так, расовая эволюция. Ну, расовая теория, как она современная. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery Концептуализация +1, риторика, лимит улучшения повышается до 5. Тайна по большей части эстетическая. Нифига. Дела. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamp. The light pole has been carefully cut. This would make quite a statement in your living room. Yes, officer. His manner is casual, but his speech is careful, measured. It was brought to... We are not here to investigate the theft of city property. You have to admit it's rather clever what he's done with it. 700 real. 700! Чего? There's also the matter of rewiring. But the most important transformation is the light's placement among ordinary indoor... Слушай, блядь, давай-ка ты это... Это даже больше, чем я когда... 700, нахуй, реал. 700. 700. Ужас. Какой ужас. Так, ладно, давайте, я думаю, поговорим... Или хотя нет, давайте снимем уже труп. Что-то он висит долго-долго. Или... Не, знаете что? Давайте поговорим все-таки с владельцем магазина. Давайте поговорим... О, дверь открыта. Это не мои деньги. Гарант кубик. As you step in, he nods toward the table and says, "Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Garanzi." The man puts his cup down and replies something. His left hand draws. He smiles and bangs. It's almost like music, especially with the... Окей, я могу здесь выйти? You see a heavy steel door with a prominent dimpled lock. It's painted the cobalt blue surface, old cobalt paint, rough on the fingers. 40. It leads to a side building, adjacent to this one. The door does not budge. You do? It's a door in the back of the winch, outside, in the backyard. Remember? Well, if there was a winch... It's hardly a side investigation. You already have a name for it. Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Окей. Ну что ж, мне в любом случае нужно поговорить с этим, с Гартом, который мне сейчас выставит счет. Real mature, man. What exactly were you... Damn, your feet thought we got away. You know what? The stupid drinks you've had are on the house. О, нормально. You know why? Because I know you... Now, I still have to charge you for 3 nights and the broken window. That's 100 square. Don't thank me yet. You still owe me 100 real. If you don't have it... Now, what the hell did you want? I assume you wanted something to come back here. What thing? Yes, not the whole damn union, thank God. Just the... They come here in the evenings. Dumb, unruly types. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. There are these things called days. Да знаю я, господи. Oh yes, that door, sure.
There's nothing mysterious about it. No, I don't have a key. I don't know how to get there. Or some boring storage space with a bunch of old junk and He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolute. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me. So I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though. What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Mine? No, it belongs. Thank you for clearing that up. Why do you keep... Why? To keep the hobos and drunks. I thought as much. Well, yes. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in me. Okay then. Maybe you're What do you need? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. Okay. Wow, you work hard. Да-ну. Oh, yes. You hustle. You're a provider. Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it. Oh, you do. You make money. You got gills, baby. It ain't easy, but you do it. Sure, sure. And has it been easy? Is life easy? Are you rich? That's right. You work harder than anyone. You almost nailed yourself to the grave because of the taxes. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket. Aren't taxes almost non-existent in the Gossamer state that is Revachol? You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extra 98% of all your money. Да. What are you, a racist? Don't be a racist. Be a cool Да пошел ты нахуй, блядь. appropriating the emerging Boogie Street lingo as part of his sales pitch for the free market economy. Yeah, ain't it cool, Ryder? Нет. Нет, не By the круто. way, where is home? Да, The кстати. address is coming up blank. And this place, but you've been at this hostel cafeteria вот, for over 3. You don't really know, do you? A vague, blackened image doesn't sound like you can try. Run some. Окей, вот. Мысль, да. Так. Кто у нас еще тут? Есть вариант. У нас еще есть момент наверху. Могу попробовать еще разок сходить. Говорить, во-первых, с дамой, если она не ушла. Нет, она уже ушла, конечно же. А тут есть что-нибудь типа в этом роде? Что-то типа... Блин. Кстати. Пустая катушка. Полезно не сильно. The bed is cold and not The option to go to sleep. Да, тут он меня не пустит. То есть мне нужно в любом случае будет... я... Не надел рубашку? Нормально. Я все это время без сорочки бегал. To look at the pile of tape visa. The man is finding it hard not to trip. Where unidentifiable sludge makes it hard for him to breathe. Smells of vomit in here. He takes a step toward the door. Что там? A mirror hangs on the bathroom wall. О, нифига. In it, your face. Давай в поисках причины гримаса. The third decade of the current century. Enough time. Things were good. It was smooth sailing. For Revachol, your city. That meant if it doesn't rhyme, you're not out of the dazzling swirl of disco music in an open air Boîte de Nuit somewhere in Revachol West. Guillaume's blonde mane appeared on the screen. You have some understanding of the near history of disco, plus the trivia you've picked up. Everyone loved it. Maybe you thought some of the stardust would rub off on you?
Maybe the click is used to spur. Sometimes you like to add finger pistols to the mix. Because, unlike Guillaume Le Million, there is a vast ocean of time between right now and the... It doesn't have to be. You can swoon over Guillaume and his champagne-corked smile whenever you want to. Нормально. Нормально. О, еще новое, да? Нужно разблокировать. Как ее разблокировать? Чё? Ладно. Видимо, нужно сначала выполнить 3 мысли, перед тем, как разблокировать, да? Ну что ж, мне кажется, что это подходящее время, чтобы закончить. Мы труппу будем снимать в следующей серии. Как, собственно, и говорить с головомером, или как его там, головомер, да, головомер. Вот. Я узнал, в принципе, достаточно много чего нового. У меня вот есть то, что забастовка и линчевание. То есть, значит, была забастовка, переговоры шли, но когда произошло линчевание, переговоры обрубились. Кроме того, предыдущий президент, или председатель совета исчезла. Ее имя или фамилия Холли. И женщина, которая от компании пришла договариваться, уже вторая, и она знает некоторые детали о самосуде. Но она их не расскажет, пока я не найду удостоверение. И у меня такое стойкое подозрение, что и пистолет, и удостоверение находится у меня в закрытой комнате. Поэтому мне во что бы то ни стало следует накопить 100 валют. Осталось всего лишь 93 реала и 58 копеек. Да, так что, да. Давайте до следующего раза. Увидимся в следующей серии.